లాస్ట్ క్లాస్లో స్కోప్ బైండింగ్ అంటే ఏంటి అనేది చూసాం. No, this is English class, right? Okay. In the last class, you have seen about how to bind the scope, right? Now, how do you use that? What is the purpose of binding in that way? Okay. So to explain that, you need an application. Okay. I would like to do a bigger application. At the end of the video, you will see some bigger application. But now, before going to such big applications like restaurant products and adding them into a cart, adding finding out the bill, all these kind of things. To get into that, before that, let us practice something. Okay, that is first important. Simple. I'll take a simple example that is called to-do list. Okay, we'll implement a to-do list first. What is the purpose of closure in implementing to-do list? That is the first stage. After that, we'll go for little big application. Okay, let us see this. So what do you mean by to-do list? What exactly you mean by to-do list, right? To-do list. Okay, I'll take up the regular answers. For example, to-do list, GIF. It looks like this, but don't use it. Okay, this is okay. Is it visible? So we will add a task here. Once we add the task, once we enter the task, and when we click on the add button, that a task should be displayed down. Okay, that is the first stage of the application. After that, when we will have some buttons also under every to-do list, and when we under every to-do, once we click on the delete button, for example like this cross button, it should be deleted, something like that. Okay, let us see this. So where we are, RB20. Okay, so here DOM to-do list dot JSX HTML head body script. So I want to take an input box. Input type is equal to text. It will give you the text box. So once I run the program, ఎక్స్టెన్షన్ తప్పించేసారు HTML గురించి చేసి. Sorry Andy, sorry, my work disturbing me a lot. HTML. Okay, thank you. So I got the text box over here. Ready? And then I need a text, I need a button. Okay, so button button, add task. So I got the button, add task. So what is my agenda is, when I enter the task, today's task is pay classwork. And when I click on add task, I want the list should be displayed one after the other here. Are you getting it? Yeah. How do we achieve this? So you may not have this idea in your brain. మీకు ముందుగానే ఎట్లా చేయాలనేది ఐడియా రాకపోవచ్చు. But first of all, try to understand the sense of this project. So we are entering some text.
So this text should be maintained in some place. So I will add one more text, and then again I click on the add task, and the text also should be saved into the place. So ultimately we are maintaining some collection of strings. So whenever we need to maintain some collection of strings, we have to take an array. We have to take an array. So what do I do is, so this thought takes a lot of time to get. Okay. So by doing continuous practice, you will get those thoughts. Okay. There is no textbook or there is no Babaji to give you all those tasks, all those thoughts. Okay. మంత్రదండం తీసుకుని డిష్ అనగానే అట్లా రాదు. Sorry. So ultimately what I do is, before, okay, first of all, I'll create an array where tasks is equal to an empty array. So whatever the text I have entered into this text box, the text box text should be inserted into this tasks. How should I do this? Push cheyali. Very good answer. Push cheyali. We have to push it. But when should I push it? When I click on this button, I should push into it. How shall I do that? So what do I do when I click on this? On click, I'll call a function add task. Add task is not keyword. So I define that function here. Please define the function after the declaration of the array. So here I am defining the function add task of, yes, I want to enter, or I want to push the text what I have entered into the input box. Input box lo edaithe text enter chesano, I want to take the text and then insert into the task. First of all, how can I take the input text, I mean the text of this input box? ఇది మాత్రం మీరు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసిన టెక్స్ట్ ని ఇన్ యాడ్ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేశాను, దెన్ ఆఫ్టర్ I clicked on add task, so then it called this function. How can I get this input box content in this function? So get by ID ఏమైనా చేయొచ్చా? Very good, correct. So I put an ID to this. ID is equal to new task. అలవాటు చేసుకోండి. You have to name IDs, variables in a meaningful way. Okay, even when somebody gives you a task in an exam or in any company, you have to give names properly. Don't use X, A, Y, B, C like that. So I took the ID to this input box. So by using that ID, I want to get the value. How can I get the value of using that ID? So I will take a variable where new task is equal to, okay, don't misunderstand the same names. Okay, if you are having it, keep it in a capital letter. New task is equal to document dot get element by ID of new task
dot value. So what this line does, it will take the value of this input box and it will store it in the new task variable. So now I would like to alert new task. Here I am entering the value, and when I click on the add task button, I'm able to get the added text or entered text into the alert. How is it coming? Okay, and what was the procedure? మీరు ఏమనుకోకండి, ఐ విల్ ఆస్క్ యూ ఇండివిజువల్లీ, సార్ దిస్ ఈజ్ లెర్నింగ్ సార్, నేను కావాలంటే వీడియోస్ మొత్తం ముందే ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, నాకు కావాల్సింది అయితే మీరు చెప్పాల్సిందే. నాకు తెలుసు నాకు లేట్ అవుతుంది, మీకు ఎంత లేట్ అవుతుందో కాదు, కానీ అయినా సరే నేను అడుగుతున్నాను, లేకపోతే మీరు తర్వాత ఏం చేయట్లేదండి. సో నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంటర్, ఐ రిఫ్రెష్ దిస్ పేజ్, ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ పే గ్లాస్ వర్క్ అని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత when I click on this add task button, what is happening, ఏం జరుగుతుంది, నాకు అలర్ట్ ఎట్లా వస్తుంది, నాకు స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పాలి, ప్రతి స్టెప్ చెప్పాలి. చెప్పండి. when I click on that button, what's happening? బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు టెక్స్ట్ బాక్స్ లో మనం ఏమి ఇచ్చామో దాన్ని అలర్ట్ చేస్తుంది. ఏం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నావు, ఎలా జరుగుతుంది అనేది అడుగుతున్నాను నేను. అంటే మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్ లో అలర్ట్ రావాలంటే మనం ఐడి తీసుకుంటాం. కాదు, ఎలా చేశాను అని కాదు, ఏం జరుగుతుంది అక్కడ. బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఏమవుతుంది, ఏం కాల్ అవుతుంది, ఎట్లా కాల్ అవుతుంది, ఎట్లా, అదే అదే అట్లా కాదు. ఆ బటన్ ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత అలర్ట్ రావడానికి మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది, ఏ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది, యాడ్ టాస్క్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది అంటావు. ఓకే, అదే ఎందుకు కాల్ అవుతుంది? అదేంది, ఇప్పుడు మీరన్నా చెప్పొచ్చు, యాడ్ టాస్క్ అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు కాల్ అవుతుంది అక్కడ. ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తే యాడ్ టాస్క్ అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు కాల్ అవుతుంది? దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్. అక్కడ దాన్ని ఏమంటారు, దానికి బోల్డ్ అని పేర్లు చెప్పిన, క్లిక్ ఆన్, ఏంటిది అది, పూరియా, ఇడ్లీయా, దోశ, ఏంటిది అది? ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు మనం యాడ్ టాస్క్ అనే ఒక ఈవెంట్ ని బైండ్ చేసాము. ఆ బైండ్ చేసిన దానికి ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ద్వారా మనకి యాడ్ టాస్క్ కాల్ చేస్తుంది. ఓకే, మీరు వీడియో మళ్ళీ వింటారు కదా, ఆయన చెప్పారు ఒక ఆయన, కానీ ఆయన కొన్ని ఉద్దేశం కరెక్ట్, కానీ ఆయన యూజ్ చేసిన వర్డ్స్ అని తప్పు. ఓకే, సరిపోదు. ఆ క్లారిటీ కోసం నా దగ్గరకు అవసరం లేదు, ఇంకా బెటర్ క్లారిటీ కావాలి మీకు. ఐ వాంట్ మోర్ క్లారిటీ. ఆ బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అడిగాను, రైట్? గెస్ చెయ్యకు, గుండు పౌలతోని గెస్ కాదు, బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, ఊరికే మరి నీకు ఇట్లా ఫీల్ అవుతావు నువ్వు గ్యారంటీగా, కానీ నీకు ఫీల్ అయ్యేటట్టు చెప్తాను. ఘాటు కొట్టాను అనుకో చెంప మీద, ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు? ఫస్ట్ నొప్పి వచ్చే ముందు కూడా చాలా జరుగుతాయి.
నీ చెంపకి తెలుస్తుంది నేను కొట్టినట్టు, నీ చెంప తెలుసుకుంటుంది ఏదో తగిలింది గట్టిగా. తర్వాత ఆ సిగ్నల్ బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది. తర్వాత బ్రెయిన్ కొంత వాటర్ని పంపు చేస్తుంది కళ్ళలోకి. తర్వాత కింద పట్ 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 పడుతుంది. ఈ లెవెల్లో కావాలి నాకు. ఒక కుక్క రోడ్డు మీద అరిసింది అనుకో, అందనుకో, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? పారిపోతామని చెప్పకండి, దానికంటే ముందు ఏం జరుగుతుంది? నీ చెవులు అని వింటే. ఓకే, ఓకే. సో బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ బటన్ మీద ఆల్రెడీ ఆన్ క్లిక్ అనే ఈవెంట్ లిజనర్ ని నేను అటాచ్ చేసి పెట్టున్నా. ఆల్రెడీ దెర్ ఈస్ అన్ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఆన్ ద బటన్. సో దట్ ఈవెంట్ లిజనర్ విల్ లిజన్ దట్ క్లిక్. Then whatever the event handler binded to the on click event listener, that will be called. నేను ఏమడుగుతున్నా, why only add task is called? Because add task function is binded to the on click event listener. నువ్వు అట్లా చెప్పాలి. ఇప్పుడు అడుగుతున్నా, బటన్ క్లిక్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్ లో అది దాన్ని మనం ఇచ్చిన దాని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఏమి ఇచ్చామనేది బైండింగ్ చేసాను. ఇప్పుడు చెప్పినా కదా, క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆన్ క్లిక్ అనేది ఈవెంట్ లిజనర్. ఓకే, యాడ్ టాస్క్ ఏంటిది? ఇడ్లీయా, దోశ, బటరా? ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. బైండ్ ఆల్రెడీ అయింది కాబట్టి ఆన్ క్లిక్ అనే ఈవెంట్ లిజనర్ క్లిక్ ఈవెంట్ బైండ్ అయిన ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ని కాల్ చేస్తుంది. మీకు ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ తెలుసు, ఈవెంట్ లిజనర్ తెలుసు, ఈవెంట్ తెలుసు. ఈ మూడింటిని కలిపి చెప్పడానికి వచ్చే కష్టం ఇది. ఉన్న స్కూల్స్ని, దాంట్లో ఉన్న టీచర్స్ని అందరినీ చంపేయాలి నేను. ఒక్కళ్ళకి కనీసం ఒక స్టేట్మెంట్ ఫ్రేమ్ చేయడం రాదు. చైతన్య నారాయణ చదివించి చేసి 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 ఛట్. ఓకే, మీరేం రాయట్లేదు. నా టీం ఉంటుంది కన్సల్ట్ ఆ వర్క్లో, ఈవినింగ్ వర్క్లో. ఎట్లున్నారు? రాడ్ రంబోల్ అసలు. ఆల్రెడీ నేను ఫంక్షనాలిటీ రాసిస్తున్నారా, ఇవన్నీ రాసి ఇచ్చేస్తున్నా. దేనికి దేనికి బైండ్ చేయండి రా అంటే బైండ్ చేయరు. డాక్యుమెంటేషన్తో సహా ఇస్తున్నా నేను. నా పని అంతా ఇదేమ్మా, ఈ ఫంక్షన్ రాసి పెట్టేయాలి అంతే. నేను ఇది రాసేస్తున్నా, ఈ ఒక్క పార్ట్ రాయాలన్నమాట. ఏ బటన్కి ఏం యాడ్ చేయాలి, ఇంతే. వీళ్ళు పని తెలియదు. హైలైట్ ఉంటుందిలే. చలో, what I am talking. So when I click on this button, the event listener associated to that button for click calls the respective event handler. What is the respective event handler? ఇక్కడ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ఏది? add task. So that add task gets called. That add task function gets called. That add task event handler gets called. Once that add task event handler calls, then what happens? అబ్బా ఇంత మౌనిక, కమాన్. అక్కడ 2 లైన్లు ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ అలర్ట్కి ఎందుకు వెళ్ళిపోయాను? దానికంటే ముందున్న లైన్ ఎవరికి ఇచ్చేస్తున్నావు? అదేనా కూరల కరివేపాక పక్కకు పెట్టడానికి? అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? అదే ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ లైన్? తీసుకుంటుంది సార్, మనం
చెప్పు చెప్పు గజాల చెప్పు. ఫామ్ అయినప్పుడు దాంట్లో బైండ్ నిన్ను లైన్ నెంబర్ 9 ఉంది. లైన్ నెంబర్ 9 లో ఈక్వల్ టు ఉంది. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కి రైట్ సైడ్ ఉన్న లైన్ ఏం చేస్తుంది? ఇది ఫస్ట్ చెప్పు. ఈ పని ఏం చేస్తుంది నాకు? వాట్ ఈస్ దిస్ డూయింగ్? న్యూ ట్రాన్స్ఫర్ తీసేసుకుని ఎలా తీసేసుకుంటది? బూమ్ బుష్ అంటుంది అది. ఆ, టెక్స్ట్ వస్తుంది సార్. Hmm. టెక్స్ట్ ఐడి టెక్స్ట్ కి ఐడి తీసుకుంటున్నావా? టెక్స్ట్ బాక్స్ కి ఐడి ఇన్పుట్ బాక్స్ కి ఒక ఐడి ఉంది కదా? ఐడి ఉంది. చేసుకుని దాన్ని ఐడి దాని రెఫరెన్స్ తీసుకుని టెక్స్ట్ లో ఉన్న ఆ వాల్యూ ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ టెక్స్ట్ బాక్స్, ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు గెట్ దట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ రెఫరెన్స్ బై యూజింగ్ ఇన్పుట్. నాకు ఏం కావాలి? అదేందుకు తీసుకున్నా నేను? ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ నాకు కావాలి. ఐ వాంట్ ద వాల్యూ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ దట్ టెక్స్ట్ బాక్స్. I want to take the value what I have entered in the text box. కాబట్టి నేను ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ రెఫరెన్స్ తీసుకున్నాను. How did I take the reference of the text box? Correct. Document dot get element by ID. In that, what I have given? What is this? ఇదే ఎందుకు ఇచ్చినాను? అక్కడ మనము ఐడికి ఇచ్చే వాల్యూ ఐడి అని చెప్పు. దట్ ఈస్ ద ఐడి వాట్ ఐ గివ్. కాబట్టి దాని పేరు, అసలు ఫంక్షన్ పేరు ఏంటిది? గెట్ ద ఎలిమెంట్ బై ఐడి. గివెన్ ఐడి. బట్ దట్ ఫంక్షన్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇంత క్లారిటీ ఉండాలి. రైట్? సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ద వాల్యూ of the text box by first taking the reference of the text box and then value. ఆ వాల్యూని తీసుకుని నేను ఏం చేశాను? న్యూ టాస్క్ లో పెట్టు. Then now new task is going to have టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న న్యూ టాస్క్ లోకి వెళ్తుంది. Then I am alerting that new task value. Right? Okay, cool. మీరు రాయండి అందరు. ఇప్పుడైతే నాకు అన్డిఫైన్డ్ అని వస్తుంది కదా? నాకు ఎర్రర్ కూడా వచ్చింది. ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది? వాట్ ఎర్రర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్? న్యూ టాస్క్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని. సో వాట్ లైన్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు రైట్ ఇట్ హియర్? రాయ్, అదే రాయి. ఇంకోటి రాస్తే
గ్రేట్. రాసారా? డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి నీ బొందా? నువ్వు కొత్త ఎలిమెంట్ ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తున్నావా? సెన్స్ ఉందా అసలు నీకు? నువ్వు వాల్యూ తెచ్చుకుంటున్నావా? రిఫరెన్స్ తెచ్చుకుంటున్నావా లేకపోతే క్రియేట్ చేస్తున్నావా? సినిమాలో యాక్ట్ చేయడానికి ఏమైనా వచ్చారా మీరు? మరి ఒక్కొక్క పాయింట్ అంతంత డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత కూడా నువ్వు అట్లా రాస్తే ఎట్లా? ఏమి బుర్రలతో నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబులు చూపించాలా మీకు? గెట్ ఎలిమెంట్ ఐడి కాదు, గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి, గెట్ ఎలిమెంట్ బై. అది చదివేటప్పుడు తెలుసుకోండి అమ్మా. ఆల్రెడీ మొత్తం న్యూ టాస్క్ అని ఉంది, దానికి డబుల్ కోట్స్ లేవు. నాకు 10th క్లాస్లో 461 వచ్చింది, కానీ నేను మొత్తానికే టాపర్ని. అంతకు మించి రావు. ఒక మార్క్ వచ్చిందంటే మాదే అది. మీకు ఇష్టం వచ్చిన డేస్ దొబ్బి ఏది పడితే ఏది రాసినా వేస్తున్నారు మీకు ఇప్పుడు. అందుకని ఇట్లా తయారవుతున్నారు. సార్ మీరు కరెక్టే, మీరు పాస్ అయిపోయారు, కానీ కంప్యూటర్లు పాస్ చేయవు వాటిని. ఎందుకంటే నేను వాళ్ళని తిట్టలేక, మా ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా, వీడేంది ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాడు అని అనుకుంటారని వాళ్ళని తిట్టలేక నేను తిడుతున్నా. నువ్వు ఫ్రెషర్వే. ఓకే సరే. సో సార్ ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే నేను చెప్పాలనుకున్నది వేరు, నేను చిన్న చిన్న పాయింట్ల దగ్గర ఆగిపోతున్నా. Okay, so our task, okay fine, now once I get the value, it is not to display the
value in the alert. I have to add that value into the tasks array. So how can I add the value into the tasks array? Tasks array dot push of new task, so that these all tasks will be added into the array. Now, if I say console dot log of tasks, you can see then the value got inserted into the array. Right? Array lo add అవుతుంది. But what I want the values of the array should be displayed in this place. In fact, in the UL. ఇప్పుడు రాసిన స్టైల్ అవసరం లేదు. You don't need that style, but only to display that box. This is a box. టెక్స్ట్ బాక్స్ కాదు, ఓన్లీ ఒక యుఎల్ అంతే. సో వాట్ ఎవర్ ద న్యూ టాస్క్స్ ఐఎమ్ యాడింగ్, దే షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ దిస్ బాక్స్, నాట్ ఇన్ ద కన్సోల్. How can I do that? So what do I do is, I'm already inserting into an array, right? So whatever the values of array are, I want to create a new list item for every value of the array. And the newly created list item I want to insert into the list, to-do list. Right? How shall I do that? So don't write every code over here. Once you pushed it, call another function. Let us name it like gen list. అంటే ప్రతి టాస్క్ ని పుష్ చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నా, జెన్ లిస్ట్ ని మళ్ళీ జనరేట్ చేయని చెప్తున్నాను. సో అరేలో ఎన్ని ఉంటే, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ అరే ఆర్ దేర్, ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ ద అరే one list item will be created, one new list will be generated. So I will call the function gen list. So this gen list will take whatever the tasks array is. So for every task, so for where I is equal to 0, I less than or equal to tasks dot length minus 1, I plus plus. So it will iterate how many number of times? Task length times. And for every time for every iteration, I want to create a new list item, and I want to push it into I want to append into the UL. So here we go, where new li is equal to document dot ID తీసుకుని ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేయాలా, రీడ్ చేయాలా? క్రియేట్, ఇప్పుడు కొత్త ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలా, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఇన్సర్ట్ చేసేయాలా? క్రియేట్ చేయకుండా ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేస్తావు?
create element of li. So it will create a new element called li. In this new element, new list element, I would like to add inner HTML is equal to tasks of I. So when I is equal to 0, first task, when I is equal to 0, one new list item will be created, and inside that new list item, first task will be added. Tasks of I will be added. When the I is equal to 1, one more new list item will be created, and tasks of 1 will be appended, inserted into the new list item. So once new list items are created, what I should do immediately, I have to append into this UL. UL lo nenu append cheya. So how shall I do that? First, to append into this UL, first I should get document dot get element by ID of to-do list dot append child of UL. Now you see what will happen. A new task got added. Yes or no? But there will be a problem. ఏమైతుంది యాడ్ చేసిన ప్రతిసారి అన్నీ వస్తున్నాయి. again it is creating all the 4 elements and it is appending to the existing list item. ఇప్పుడున్న ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ పోతుంది. సో బిఫోర్ సార్ I want to create only one list item and I want to append it. I understand your problem, but this is the way how React and Angular will behave. నేను ఒక్కటే ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేసి కూడా అపెండ్ చేయొచ్చు, నాకు అది కూడా తెలుసు. కానీ నేను ఇట్లాగే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దిస్ ఈస్ హౌ రియాక్ట్ బిహేవ్స్. దిస్ ఈస్ హౌ యాక్చువల్లీ రియాక్ట్ వర్క్స్. I'll tell you whether it is good or bad. You may feel like it is bad. No. This is not bad. This is good only. I'll tell you what is that good later. There is a concept called IVY and virtual DOM. IVY technique is used in Angular and virtual DOM technique will be used in React. Okay, very simple answer. You have a mobile. Okay. If you have an opportunity, మనకు ఆపర్చునిటీ ఉంది అనుకుందాం, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో చెప్పండి. ఇన్ ద మొబైల్ మై స్క్రీన్ గాట్ బ్రోకన్. నా స్క్రీన్ పగిలిపోయింది. పగిలిపోతే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పెంకు తీసుకుని ఒక్కొక్క పీస్ తీసుకుని దాన్ని అతికిచ్చి దీన్ని అటాచ్ చేస్తావా, స్క్రీన్ రీప్లేస్ చేస్తావు. బాగా డబ్బులు ఉంటే ఫోన్ రీప్లేస్ చేస్తాం, అట్లా ఉంటుంది మనతో, అది తెలుసు. దిస్ ఈస్ బెటర్. అదర్వైజ్ ద టైమ్ వాట్ యు వేస్ట్ టు రిపేర్ దట్ స్క్రీన్ విల్ టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, ఎఫర్ట్స్. Can you understand my point? The same way, if you are correcting the whole DOM tree అంటే మీ వెబ్సైట్ మొత్తం పెద్ద DOM tree లా ఉంటుంది. దాంట్లో మనం ఒక చోట నుంచి ఎడిట్ చేసినామంటే you have to change the whole tree. That takes a lot of time. Instead of that, recreate the entire tree again. That's more faster. Okay, something like this. I just want to say something in this scenario.
I will change this definition later, of course, but నేను చెప్పేది ఏంటంటే replacement is effective than modification. Okay, I'll tell you how it is possible. Okay, where we are. Yeah, so how to solve this problem? So before generating the list, every time I want to empty the list. నేను కొత్త టాస్క్ ని అంటే బిఫోర్ జనరేటింగ్ ద లిస్ట్, ప్రతిసారి లిస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా. బిఫోర్ డూయింగ్ దట్, వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, ఐ విల్ ఫస్ట్ క్లియర్ దట్ లిస్ట్. తుడిపేయాలి నేను. ఎట్లా తుడిపేద్దాం? డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ టు డూ లిస్ట్ dot inner HTML is equal to empty. So now let me start adding the new tasks. You may feel that only new task is actually adding down. మీకు ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే ఓన్లీ ఆ ఒక్క టాస్క్ కింద యాడ్ అవుతుందేమో అనుకుంటున్నాను. ఏమైతుంది? యాడ్ అయ్యే ప్రతిసారి మొత్తం రబ్బర్ తోటి ఎరేజ్ చేసేసి, సరే ఎరేజర్ తోటి ఎరేజ్ చేసేసి మళ్ళీ కొత్త లిస్ట్ జనరేట్ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్. అండర్స్టాండ్? దిస్ ఇస్ ద జనరేషన్. కానీ ఇప్పటివరకు చెప్పిన దానికి క్లోజర్ కి సంబంధం ఏంది కదా? సార్ నో, अब आएगा मजा. I want to put a button to delete the item. Suppose if I click on the button, it should delete it, right? But for my flexibility, I want to take some initial tasks. Okay, get all fee. Okay, complete glass work. Get current bill. Make tutorial ready. Now where is my list? Already ఉన్నాయి కదా, మరి లిస్ట్ ఎందుకు రావట్లేదు? Now you see this, I will add a new task. Okay, fruits. ఇదేంది? ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చినాయి, ఇంతకు ముందు ఎందుకు రాలేదు? Actually, until and unless you call gen list, until and unless you call the gen list, it won't come, right? So gen list is getting called only after adding the task. So what I should do? At the time of loading only, I can call gen list, right? Can you see now? On the beginning of the page, on the loading time only, I am able to get all the list. అర్థమైందా? One second.
Okay, just so now I will add one more task here. That's also got added. But here the question is how to add a button. ఒక బటన్ కావాలి కదా, ఆ బటన్ ని ఆ టాస్క్ పక్కన పెట్టాలి. బటన్ ఎందుకు కావాలి నాకు? డిలీట్ చేయాలనుకో ఎట్లా చేస్తావు? ఓం బూమ్ బుష్ థర్డ్ డిలీట్ అయిపోవాలి, థర్డ్ డిలీట్ అయిపోవాలని 2 పూజలు చేయగానే అది డిలీట్ అయిపోతుంది. అయితే లేదు ఈ మధ్య కొబ్బరికాయలు కూడా కొట్టాలా, అరటిపళ్ళు కూడా పెడదాం అయినా కానీ కాదు. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఐ విల్ డూ, I'll create a button first where del button is equal to document dot create button create element of button. It creates an element. Button should have inner HTML, right? It will create the button, but it doesn't have any text. లేకపోతే బటన్ డైరెక్ట్ గా అపెండ్ చేసి చూపిస్తా చూడండి. న్యూ li dot append child. For every li I have to append that delete button. Append child of. So you got that button, but that button doesn't have any text. ఎట్లా తెచ్చుకుందాం బటన్ కి టెక్స్ట్? del button dot inner HTML is equal to delete. Is it okay? You got my point? Yes. Now my question is, if I click on this delete button, that particular list item should be deleted. Only one click, fasak, not many times like this. How do you do that? టూడూ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి దానికి డిలీట్ చేసే డిలీట్ బటన్. You need not to think that much. These all tasks are there in the array. When I click on the delete button, I will delete the task from the array. ఈ టాస్క్లన్నీ ఎక్కడున్నాయి? అరేలో ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఏ డిలీట్ బటన్ మీద అయితే క్లిక్ చేశాను, the respective task should be deleted from the array. Now the task is removed. For that array, generate again the list. ఇప్పుడు నేను గెట్ కరెంట్ బిల్ పక్కన ఉన్న డిలీట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశా. అరే అవును, అరేలో ఉన్న వాల్యూ రిమూవ్ అయిపోవాలి, అవుతుంది, సరే చేపిస్తుందని. వన్స్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అరే రిమూవ్డ్, అది రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ జనరేట్ ద లిస్ట్ అగైన్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ అరే. అంటే లేటెస్ట్ అరే అంటే కొత్త అరే క్రియేట్ చేయడం కాదు, అది డిలీట్ చేసేసిన తర్వాత మిగిలిన అరే. Okay, first of all, that's all fine. This is our plan. But how, when I click on this delete button, how can I call a function? Because all that work should be done in a function, right?
చెక్ చేసేసుకున్నారా అన్ని? ఆ ఫోన్ ఏమైనా అర్జెంట్ అయితే మాట్లాడుతున్నా. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దట్ delete button, I have to remove that, or else I have to call a function. When I click on this add task button, I am calling a function, right? ఎట్లా చేస్తున్నా? ఈవెంట్ ఒక నిమిషం ఆన్క్లిక్ అని ఈవెంట్ లిజనర్ వల్ల మనము టాస్క్ అనేది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. దే ఆర్ ఆల్ ఓకే. నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఈ బటన్ కి ఒక ఈవెంట్ లిజనర్ ని ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ని బైండ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఈవెంట్ బైండింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఎక్కడ చేయాలో క్లారిటీ ఉంది. దిస్ చాలా కేర్ఫుల్ గా వినాలి పాయింట్. ఆ బటన్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని అక్కడ రాయడం తెలుసు మనకి. కానీ దీస్ బటన్స్ ఆర్ డైనమికల్లీ క్రియేటెడ్ కదా. ఇది డైనమిక్ గా క్రియేట్ అయిన బటన్. మరి దానికి ఆన్ క్లిక్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తావు? Okay. So when you want to perform that operation, when you want to add event listeners to dynamically created elements, డైనమిక్ గా క్రియేట్ అయిన ఎలిమెంట్స్ కి ఈవెంట్ లిజనర్స్ ని యాడ్ చేయడం. ఇక్కడ డైనమిక్ గా ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ అయినాయి? ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తున్నాను కాబట్టి గెస్ చేస్తున్నారు. అదొక్కటే క్రియేట్ అయిందా డైనమిక్ గా? డైనమిక్ గా ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ అయినాయా? ఎల్ఐ ఒకటి క్రియేట్ అయింది సార్. ఒక్కటే క్రియేట్ అయిందా సార్? ఎల్ఐ డిలీట్ బటన్ డిలీట్ ఎల్ఐ సార్ 3. సారీ ఎల్ఐ బటన్. అదే ఎన్ని క్రియేట్ అయినాయి? ఒకటే దారుణం. ఎన్ని ఎల్ఐస్ క్రియేట్ అయినాయి? ఒకటే ఎల్ఐ క్రియేట్ అయిందా? అరేలో ఎన్ని టాస్క్లు ఉంటే అన్ని ఎల్ఐస్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. అవన్నీ డైనమిక్ గా క్రియేట్ అయిన ఎలిమెంట్స్ కానీ అవన్నీ HTML పేజ్ లో ఉన్నాయా? అవి దీస్ ఆర్ ఆల్ క్రియేటెడ్ డైనమికలీ, రైట్? మరి చెప్పండి, ఇక్కడ కనపడుతూనే ఉంది కదా లిస్ట్ ఐటమ్స్ అన్ని మనకు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నాయా? నేను పైన HTML పేజ్ లో రాసినాను. సో లిస్ట్ ఐటమ్స్ and their buttons, these are all dynamically created. So now I want to append an event listener to the button. So here that will be done by, ఇప్పుడు ఇన్నర్ HTML ఎట్లయితే బైండ్ చేసినామో ఆ డిలీట్ బటన్ కూడా ఈవెంట్ లిజనర్ ని బైండ్ చేయాలంటే take the respective button. That means when I value is 0, the first delete button is getting created, right? First list item create అవుతుంది. అప్పుడు ఈ 3 లేవు, ఉండవు I0 ఉన్నప్పుడు. Then for that first delete button, అర్థమవుతుందా? I is equal to 0 ఉన్నప్పుడు first delete button dot
ఆన్ క్లిక్ అని డైరెక్ట్ గా ఉంటది మనకి. ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ దట్ డిలీట్ బటన్ డాట్ ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ కెన్ యాడ్ ఎ function alert. So now when I click on this delete button, it says hi. When I click on this delete button, it says hi. When I say click, it says hi. So ఈ ప్రతి delete button ki, these are all dynamically created delete buttons. Every delete button binded with an event listener, and every event listener got binded with its respective function. సో ఈ డిలీట్ బటన్ కి ఒక ఫంక్షన్, ఈ డిలీట్ బటన్ కి ఒక ఫంక్షన్, ఈ డిలీట్ బటన్ కి ఒక ఫంక్షన్. ఎవ్రీ డిలీట్ బటన్ విల్ గెట్ ఎ ఫంక్షన్. నాన్న నీవే డిస్టర్బ్ అవుతున్నావు, మాట్లాడేసి. క్లియర్ అయిపోతుంది కదా. ఓకే. సో ఫర్ ఎవ్రీ డిలీట్ బటన్ వన్ ఫంక్షన్ గాట్ బైండెడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ నేను చెప్పాలనుకునేది ఎందుకు వచ్చేసిన. ద పాయింట్ ఈస్, ఇఫ్ ఐ సే అలర్ట్ ఐ, నాకు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? మీరు ఓ అని కక్కేకండి ఆన్సర్, ఆలోచించండి. అక్కడ యాడ్ టాస్క్
కొత్త మనం ప్రింట్ చేసినాం కాబట్టి ఒకటి న్యూ టాస్క్ అనేది నేను అయ్యింది. అంటే అయ్యింది. Yeah, what is your answer? Array dot length. Okay. ఐ అంటే ఐ అని ఇట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, ఇట్లా పెడితే ఐ అని వస్తుంది. మరి ఇలా పెడితే దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ ఎస్టర్డే. చెప్పు చెప్పు ఏమనుకున్నావు చెప్పు. మనకి ఎర్రలో ఉన్నాయి ఇండెక్స్ కేసెస్ అయ్యని పెట్టేటికి ఆ ఎర్ర డాట్ లెన్స్ అయ్యి ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎస్టర్డే దట్ వాజ్ ద ఇంప్రెషన్ ఐ ట్రైడ్ టు గివ్ యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ ని, దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ బైండెడ్ టు దిస్ బటన్. టు దిస్ బటన్ వన్ ఫంక్షన్ గాట్ బైండెడ్. ఫంక్షన్ అంటే ఫంక్షన్ ఒక్కటే బైండ్ అవుతుందా, ఇంకా దాంతో పాటు ఏమన్నా బైండ్ అవుతాయా? ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే ఫంక్షన్ అది కాకుండా, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కాకుండా ఏం బైండ్ అవుతుంది? నిన్న వీడియో వచ్చిందా? నిజంగా మీకు మనస్సాక్షి ఉంటే దేని కింద దూకాలు, అంతకు మించి మీకు వేరే ఆప్షన్ అయితే లేదు. నేను చెప్పినప్పుడు చాలా క్లియర్ గా చెప్పిన, నేను ఒక ఫంక్షన్ ని బైండ్ చేస్తున్నావు అని అంటే ఫంక్షన్ తో పాటు దాని స్కోప్, ఆ వర్డ్ వాడరే. సార్ మీకు కష్టంగా ఉంటుంది, మీరు నన్ను తిట్టుకుంటారని తెలిసిన తర్వాత కూడా నేను అన్ని చెప్పినానమ్మా నా బాధ్యతతోటి. మీరు అంత ఈజీగా ఉన్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు. స్కోప్ బైండ్ అవుతుంది. నేను కరోనా వైరస్ గురించి చెప్పిన, ఎందుకు చెప్పినారా సోదంతా? నా సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకుంటే బాగుండేది కదా, చెప్పి వేస్ట్ కదా. పొద్దు నుంచి ఉన్నావు కదా, కూర్చున్నావు కదా, ఏం విన్నావు మరి వీడియో? ఏం రాసుకున్నావు నోట్స్? ఎందుకు చెప్పినా నేను అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్? So when I'm binding a function to this delete button, it's not only about the function definition. దాని స్కోప్ అంటే వేరియబుల్స్. నేను ఈ ఫంక్షన్ లో ఏమేమైతే వేరియబుల్స్ వాడుతున్నానో ఆ వేరియబుల్స్ బైండ్ అవుతాయి. వేరియబుల్సే బైండ్ అవుతాయా, వేరియబుల్ వాల్యూ కూడా బైండ్ అవుతుందా? ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. డూ వి బైండ్ ఓన్లీ వేరియబుల్ ఆర్ వేరియబుల్ వాల్యూ? దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సెడ్. When I used a for loop, I binded, that got binded only variable. When I have used a function, it binded value. ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఏంటి? So don't worry about the complete outer function. So here this for loop is having the variable I. That is the variable what I am using inside this function. So this function gets the variable I only. ఎందుకు అనంటే I am using this var keyword.
when I'm using this var keyword, this I binds to this function under global scope. So the variables binded under global scope will be binding only the variable, not that respective variable value. అంటే ఏంటి రెస్పెక్టివ్ వేరియబుల్ వాల్యూ అంటే I వాల్యూ 0 ఉన్నప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఉంది ఈ బటన్ కి ఫంక్షన్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ని బైండ్ చేసినప్పుడు I వాల్యూ ఎంత 0. ఈ బటన్ కి ఫంక్షన్ ని బైండ్ చేసినప్పుడు I వాల్యూ ఎంత 3, రైట్? బట్ దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ రెస్పెక్టివ్ వాల్యూ. ఆ టైంలో ఉన్న వాల్యూ ఈస్ నాట్ బైండెడ్. ఇఫ్ ఐ యూజ్ వార్ హియర్, ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఫర్ లూప్ విత్ వార్, మరి ఏం బైండ్ అవుతుంది? ఓన్లీ వేరియబుల్ I బైండ్ అవుతుంది. వేరియబుల్ I అండర్ గ్లోబల్ స్కోప్. మాకు ఎట్లా తెలియాలి సార్ అంటే, వార్ బయట ఫంక్షన్ ఫర్ లూప్ తోటి కనుక బైండ్ చేస్తే విత్ వార్ కీవర్డ్, ఆ వేరియబుల్ ఏ రకంగా బైండ్ అవుతుంది అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ గా బైండ్ అవుతుంది. Okay. Now when I click on this delete button, what is the output I am going to get? 4. When I click on this delete button, what is the output I am going to get? 1 రాదు. అదే బాధ. నాకు 1 అన్నా చెప్పినావు, ఐఎమ్ ఓకే. అది కూడా పోతే 0 అని చెప్పాలి నువ్వు చెప్తే. అది 0 చెప్పలే, నువ్వు 1 చెప్పినావు, అది తప్పే. నీ లెక్కల ప్రకారమైనా నువ్వు తప్పే. నేనేమన్నాను? I వేరియబుల్ విల్ బి బైండెడ్ టు దట్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ వేరియబుల్. సో ద వాల్యూ వోంట్ బి బైండెడ్. వాల్యూ బైండ్ అవ్వట్లే, రెస్పెక్టివ్ వాల్యూ బైండ్ అవ్వట్లే. ఏం బైండ్ అవుతుంది? వేరియబుల్ I ఒక్కటే బైండ్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా ఇప్పుడు ఈ బటన్స్ అన్ని క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత క్లిక్ చేస్తున్నామా, లేకపోతే ఫస్ట్ ఇది క్లిక్ అయిపోయిన వెంటనే క్లిక్ చేసినామా? అన్ని అయిపోయిన తర్వాత కదా క్లిక్ చేసింది. అన్ని అయిపోయేటప్పటికి I వాల్యూ ఎంత అయింది? 4. ఎందుకు అయింది? 4 అయినప్పుడే ఇది బ్రేక్ అవుతుంది కదా. సో I వాల్యూ 4 అయిపోయింది. I వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్ ట్రైస్ టు ప్రింట్ అలర్ట్ I. సో I లో ఎంత ఉంది? 4 ఉంది, కాబట్టి 4 ప్రింట్. సో ఐఎమ్ నాట్ బైండింగ్ ద రెస్పెక్టివ్ I వాల్యూ. వాట్ ఐఎమ్ బైండింగ్? వేరియబుల్ under global scope. This is the difference between global scope and closure scope. Now I am coming to that. ఈ ఫర్ లూప్ ఎందుకు వాడుతున్నా నేను? Okay, I am using that for loop to iterate array. ఆలోచించు. అల్టిమేట్ గా దాన్ని ఎందుకు వాడుతున్నా నేను? అరేని ఇటరేట్ చేయడానికి, అరేలో ఉన్న ఇండెక్సెస్ కోసం, ఒక్కొక్క వాల్యూని తెచ్చుకోవడం కోసం నేను ఆ ఫర్ లూప్ ని వాడుతున్నా. ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్ వే? ఫర్ ఈచ్ కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. రాద్దామా మరి? ఆర్ యు రెడీ? ఇంగ పార్. ఏ ఫర్ ఈచ్? ఎవరికి ఫర్ ఈచ్? టాస్క్స్ డాట్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఒక్కొక్క వాల్యూ వస్తుంది, ఇండెక్స్ వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ ఏదైతే చేస్తున్నానో ఈ పనులన్నీ ఇక్కడ చేస్తాను. హలో, ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు ఈ దిస్ ఫర్ ఈచ్ విల్ ఇటరేట్ ద ఫంక్షన్, ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఫర్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 4 times. Why 4 times?
हार्ड इट बोल. हाँ चल रहा है. 10 बजे, लेकिन अभी वहां कुछ है ही नहीं है डीटी. आ जा ऑफिस, अभी है ही नहीं. ओके या ओके సారీ యా యా ఏం మాట్లాడుతున్నాను నేను? ఎన్ని టైమ్స్ కాల్ అవుతుంది? అరేలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని సార్లు. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం కాల్ అయినప్పుడు ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం ఇట్ క్రియేట్ ఎ లిస్ట్ ఐటమ్, and in the list item what I should add, have tasks of I. It works, but don't use it. Already A is having that value, right? Create the button and now I say alert. Okay, now if I click on complete glass work pakkanunna delete button, what is the output I am going to get? ఇంత ముందు రాని ఇండెక్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తుంది? నీ బాగుందా? సో ఐఎమ్ యూజింగ్ అన్ outer ఫంక్షన్. outer ఫంక్షన్ వేరియబుల్ ని I value, this I is outer function variable. That outer function variable will be binded to this function. This is not a for loop, this is not a var, but this I should be binded, right? I value bind కావాలి కదా. ఏమవుతుంది అని అంటే I value ఏమని బైండ్ అవుతుంది ఇక్కడ? దీనికి ఇప్పుడు ఈ I అనేది గ్లోబల్ స్కోప్ గా బైండ్ అవుతుందా, వేరే స్కోప్ లాగా బైండ్ అవుతుందా? క్లోజర్ స్కోప్ లాగా బైండ్ అవుతుంది. సో ఆ I వాల్యూ ప్రిజర్వ్ అవుతుంది. దట్ I వాల్యూ విల్ బి దేర్ విత్ దిస్ ఫంక్షన్. అంటే డిలీట్ బటన్ కి ఈ ఫంక్షన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఫంక్షన్ ఒక్కటే యాడ్ అవుతలేదు, క్లోజర్ స్కోప్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఆ క్లోజర్ స్కోప్ లో I ఉంది. ఐలో ఎంత ఉంటుంది? ఆ క్లోజర్ స్కోప్ లో ఉన్న ఐలో ఈ డిలీట్ బటన్ ఫంక్షన్ కి 0. గెట్ కరెంట్ బిల్ అనే డిలీట్ బటన్ లో ఒక ఫంక్షన్ ఉంది కదా, డిలీట్ బటన్ కి ఒక ఫంక్షన్ యాడ్ అయ్యింది కదా, బైండ్ అయ్యింది కదా. ఆ ఫంక్షన్ కి ఏ స్కోప్ బైండ్ అయి ఉంటది? క్లోజర్ స్కోప్ లో I వాల్యూ ఎంత బైండ్ అయి ఉంటది? 2 బైండ్ ఉంటుంది. అందుకనే వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని వల్ల నాకు వచ్చే లాభం ఏంటి? కరెక్ట్, నేను ఇది కాన్సెప్ట్ అసలు చెప్పాలన్న పాయింట్ ఇది ఒక్కటే. దీంతో ఏంది అని అంటే, వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్, I can first of all, if I have an I define the code in such a way that I already prepare the code. నేను ఆల్రెడీ కోడ్ ని ప్రిపేర్ చేసి ఉంటా. ఏమని రాస్తానంటే, వాట్ ఎవర్ ద టాస్క్స్ అరే ఈస్, ప్లీజ్ స్ప్లైస్ ద టాస్క్స్ అరే ఫర్ 1 వాల్యూ అని నేను చెప్పను. మీ స్టూపిడిటీని నేను భరించలేను. స్ప్లైస్ అనే ఫంక్షన్ అరేలో ఉన్న వాల్యూని రిమూవ్ చేస్తుంది. దాని సింటాక్స్ ఇది, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, సో వన్స్ టాస్క్స్ డాట్ స్ప్లైస్ ఆఫ్ I,1 అని అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ టాస్క్ రిమూవ్ అయిపోయి దెన్ జెన్ లిస్ట్ అన్నట్టు. Now when I click on this, ఎట్లా వర్క్ అవుతుందని చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏమైతుంది, while I am binding only this function to this on click, bind చేసేటప్పుడు this functions will not be executed. When I click on a particular button, it will call this tasks dot splice.
నేను బటన్ క్లిక్ ఎప్పుడైతే చేస్తానో అప్పుడు టాస్క్స్ డాట్ స్ప్లైస్ అనేది కాల్ అయ్యి ఆ టాస్క్ అరేలో ఉన్న ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని రిమూవ్ చేసేసి ఇప్పుడున్న అరేలోకి అరే వాల్యూస్ కి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి జర్నలిస్ట్ అని అంటే ఏమవుతుంది ఆ టైంకి అరే వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి లిస్ట్ జనరేట్ చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఇదే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసుకుంటుంది అదేంది కింద నుంచి మళ్ళీ కాల్ అవుతుంది కదా అని కాదు ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది నువ్వు డిలీట్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కాల్ అయ్యి దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్లోజర్ ఇన్ yes this is the only possible way in pure JavaScript to preserve the values at the time of element creation. నువ్వు ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు దాని ఇండెక్స్లు కావాలన్నా దాని కీస్ కావాలన్నా దాని వాల్యూస్ మనకి బైండ్ అయి ఉండాలి అని అంటే ఇది ఒక్కటే వే ఓకే చెప్పడానికి నేను చెప్పిన నేను ఒక 5-6 years ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థం కావడానికి నాకు ఒక 2 రోజులు పట్టింది మీ పరిస్థితి ఏంటంటే నీకే తెలియాలి కానీ ఇది క్లోజర్ అంటే క్లోజర్ అని అడగని ఎగ్జామ్ ఉండదు దానికి ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక ఇది మీరు ఇవ్వగలిగితే ఓకే మిమ్మల్ని తీసుకోకపోతే వాడు ఎదవ క్లోజర్ ని ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక మీరు ఇవ్వగలిగితే నాకు తెలిసి జావాస్క్రిప్ట్ వర్క్ ఉన్నవాడు ఎవడు వదులుకోడు మిమ్మల్ని అంటే ఇది ఎలాగన్నా గుర్తుపెట్టేసుకున్నాడు మీద కక్కేసిన వంట అయిపోతుంది అంటే చచ్చిపో అట్లా కాదు నేను అంటుంది యూ షుడ్ నో దట్ నీకు అది వచ్చింది అని అంటే నువ్వు ప్రోగ్రామర్ అన్నట్టు ఓకే ఇదొక్కటే కాంప్లెక్స్ ఆ బైండ్ చేయడమే కాంప్లెక్సిటీ నీకు ఆ ఫీలింగ్ రావాలి నేను క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఉన్న వాల్యూస్ ని ఆ బటన్ తో పాటే ఉంచుతున్నా ఆ బటన్ కి బైండ్ చేసి ఉంచుతున్నా బటన్ కంటే ఫంక్షన్ ద్వారా బైండ్ చేసి ఉంచుతున్నా కానీ ఆ ఫంక్షన్ దగ్గర కూడా ఆ వాల్యూ ఉండాలి కదా ఆ లెవెల్ ఆలోచించాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఒక్కొక్క మాట పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు 5 నిమిషాలు విని ఆలోచించి చేస్తే చూసి కోడ్ రాయకండి సార్ చూసి రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్లా చూసుకుని ఈ స్టెప్ నాన్ సెన్స్ అది మీరు నీకు చేసినట్టు కాదు చూసినట్టు కాదు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఇప్పుడు నేను రేపు క్లాసు ధృతిమన్ సార్ తీసుకుంటారు వేర్ హీ విల్ టేక్ an Ajax call where the data comes from the server ఆ వచ్చిన డేటాకి ఒక చిన్న కార్ట్ ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ ని డిస్ప్లే చేసి ఇక్కడ యాడ్ చేయగానే కార్ట్లోకి వెళ్ళేటట్టు మళ్ళీ అక్కడ నేను ప్లస్ చేస్తే టోటల్ పెరుగుతా ఉన్నాను హలో అలాంటి అప్లికేషన్ రేపు సార్ చేసి చూపిస్తారు కానీ మీరు ఈ లోపల దీన్ని ఓన్ గా చేయండి అసలు ఏమి చూడకండి వీడియో వద్దు గడిది గుడ్డు వద్దు మీరు ఓన్ గా చేయండి ట్రై చేయండి రాయండి ఓన్ గా రాయండి గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి కోడ్ చూడకండి నేను చెప్తున్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ కళ్ళు మూసుకుని కోడ్ చూడకుండా కళ్ళు మూసుకుని నేను చెప్తున్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని వింటా ఉండండి దాంతో పాటు రాయడానికి ట్రై చేయండి మీరు కోడ్ చూసుకుంటూ రాసిర్రా మీ జీవితాలు బొగ్గు దెర్ ఇస్ నో యూజ్ కోడ్ చూసుకుంటూ రాస్తే ఇంకేముంది ఓన్ గా రాయడం ప్రతిసారి చెప్తున్నా ప్రతిసారి మనం ఏదైనా కొత్తది ట్రై చేసేటప్పుడు చాలా టైం పడుతుంది ఆ టైంలో ఓపిక్ గున్నోడే సక్సెస్ అవుతాడు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రోగ్రాము మా ప్రొఫెసర్ బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే నేను బయటకు వెళ్ళిపోయినా నేను అడిగిండి ఏం పోతున్నావు అంటే అన్ని మీరు రాస్తుంటే ఇంకా నేను చేసేది ఏముంది ఆ లాజిక్ వచ్చేసింది అనుకో నువ్వు గ్యారంటీగా మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అయితే ఆయన అడగరు
ఉంటుంది కదా మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. ఇన్వర్స్ అడిగిండు ఎగ్జామ్లో. నేను ఒక్కడే క్లియర్ చేసిన మొత్తం ఎగ్జామ్, ఓన్లీ వన్. నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను కదా, సండే పట్టింది నాకు, మొత్తం సండే క్రికెట్ ఆడుకోకుండా. నేను క్రికెట్ మిస్ అవ్వడం అనేది చాలా రేర్ కండిషన్స్. క్రికెట్ ఆడకుండా నేను కూర్చొని రాసిన కోడ్. ఒక లైన్ ఉంటుందమ్మా, సి ఆఫ్ ఐ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఐ కే ఇంటూ బి ఆఫ్ కే జే అని ఒక లాజిక్ ఉంటుంది. నీకు ఇప్పుడు చెప్పినా గుర్తుండదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు. ఆ వేరియబుల్ తీసుకోవడం నాకు 9 hours ఆఫ్ వర్క్ అయింది. కానీ నా లైఫ్లో నేను మళ్ళీ వెనకకు తిరిగి చూసుకోలేదు. నాకు పొగరు అంటావా, మా కళ్యాణ్ బాబు అన్నట్టు నాకు జెండా ఉన్నంత పొగరు ఉందని అట్లనే అంటా నేను. ఏంది నా పొగరు అంటే, నాకు అరేస్ తెలుసు, నాకు ఫర్ లూప్ తెలుసు, నాకు ఫంక్షన్స్ తెలుసు. చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను. ఐ కెన్ లెర్న్ ఎనీథింగ్. ఎందుకు వచ్చింది నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అని అంటే, ఆ 9 hours టైం బట్టి. అంటే నాకు ఒకటే పాయింట్ ఏంటంటే, నేను పేపర్ మీద మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు కంప్యూటర్ తోటి ఎందుకు చేపియలేను నేను? ఇది నా ఈగో. ఓకే, నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టాపర్ని కాదు, కానీ ల్యాబ్ అయితే నా వెనకాల కూర్చునేటోళ్ళు అందరూ. ఎందుకు? ఎవ్వడికి లాజిక్ రాదు, ఆఖరికి మా టాపర్తో సహా ఇంక్లూడింగ్. నేను మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను, నా గొప్పలు చెప్పుకుంటలేను నేను. రైట్? సో మీరు రాయండి కోడ్, చూసి రాయకండి, నేను చెప్పుకొని వింటూ వింటూ రాయండి. దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఓకే. ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ రాయండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ అమ్మా. కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే దీని తర్వాత నేను చాలా ఈజీగా అసలు నొప్పి తెలియకుండా మిమ్మల్ని పంపించేయచ్చు. కానీ కంపెనీకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏం చేయలేరు. ఇదైతే ఫిక్స్ అన్నట్టు. ఓకే, రాస్తారా కోడ్? సీ యూ టుమారో. రేపు లింక్ మారొచ్చు, సార్ తీసుకుంటారు కాబట్టి కొద్దిగా వాట్సాప్ చెక్ చేసుకోండి. సీ యూ, బాయ్. రేపు ఆన్లైన్ సార్.